next verse reads, Mridanga Shankya Biryascha Vinapanava Gomukha Dunduri Anaka Gondhadya Nedur Dundu Bhayastata. Then the next verse, Prasada Sikara Rudha Kuru Naryo Dikshaya Pavrishu Kusumai Krishnam Prema Vrita Smitekshana Kam Karoti Vachalam Pangam Langai Tegrim Yakipataram Bande Sri Gurun Dinataranam. So from these verses we learn very much about Vedic civilization. От тези стихове ние научаваме много за ведическата цивилизация. First, text 14 describes the standard of spiritual culture in Vedic times. Отначало 14 стих описва стандарт на духовната култура в ведическите времена. Spiritual culture means Krishna consciousness. Духовна култура означава Кришна съзнание. And Krishna consciousness means becoming bound to Krishna. In this verse you see the word bandava. Bandava striya. So bandava striya means the female relatives. Krishna's female relatives. So Krishna consciousness means to become bound, bandava, connected to Krishna, related to Krishna in a relationship of love. А Кришна съзнание означава да се привържеш към Кришна. В този стих са употребени думите бандава, което означава да се привържеш, и стрия, което означава родственички. Кришна съзнание означава да си във връзка, в взаимоотношения с Krishna. And the opportunity to become related to Krishna as Krishna's devotee is open to everyone. И всеки има възможност да се свържи с Кришна, като стане него предано отдаден. Krishna himself declares in Bhagavad Gita, Mam hi partha vyapastriya yepisyu papayoni striya vaishyas tata shudras tepi yanti param gati. He says that anyone may approach him and worship him, take shelter of his lotus feet. Самият Кришна казва в Бхагавад Гита, че всеки може да се доближи до него, да му служи и да го обожава, да приеме подслон при него. And he mentions some different categories of people who usually are considered not very spiritually advanced. И той споменава някои категории хора, които обикновено се считат за не много напреднали в духовно отношение. So striya is mentioned. Striya, also the same word here, means woman. Той споменава стрия, същото дума, както и в този стих, това означава жени. And vaishya. Vaishya means someone who is like a farmer. Generally, vaishya means farmer, protector of cows, also businessman. Той споменава и вайшите. Вайша означава нещо като фермер, нещо като този, който се грижи за кравите, а също така и търговците. And Shudra means common laborer, servant class. А Шудра, това се отнася за обикновените работници, групата на слугите това. So these were the lower orders of the Vedic society. Това са по-ниските слоеве на ведическото общество. And then Krishna even mentions Papayoniya. That means persons who are even outside of Vedic culture. It means those born in sinful families. Кришна споменава дори личности, които само не слугат. So in this way he was seeing many residents of Vaikuntha, and he was amazed to see how they all looked just like the Lord himself. По такъв начин той се срещна с много обитатели на Вайкунта и всички те изглеждали също като Бога. So
finally then he was asked by these residents to enter Vaikuntha, and they took him to see the Lord himself. Най-накрая тези обитатели го поканили във Вайкунта и го завели да види самия Бог. So this form of Krishna, who is presiding over Vaikuntha, is called Vaikuntanath. Тази форма на Вишну, която е главната, която управлява Вайкунта, се нарича Вайкунтанат. So Lord Vaikuntanath was very pleased to see Gopkumar. Бог Вайкунтанат бил много щастлив да види Гопкумар. And invited him to stay and render personal service to him. И го поканил да остане там и да му дава лично служене. So Gopkumar was very happy to be able to fan the Lord, and he also, because he was a cowherd boy, so he always had a flute with him. So he would sometimes play his flute, and this would also make Lord Vaikuntanath very happy to hear this flute. Гопкумар бил много щастлив, че може лично да вее на Бога, а също така, понеже той бил кравар, си носил и флейта и когато свирил на нея, Бог Вайкунтанат се чувствал много щастлив. And sometimes, while doing this service, Gopkumar, he would become overwhelmed with some ecstasy, and he would begin to address Lord Vaikuntanath by names like O Gopal, O Govinda. So these are names of Krishna in Vrindavan. И понякога, докато той служил така, той бил обземан от някакъв екстаз и тогава започнал да се обръща към Бог Вайкунтанат с имена като Говинда, Гопал, които са имена на Кришна във Вриндавана. And then the other servants of Lord Vaikuntha, they would have a discussion among themselves about this Gopkumar and his calling the Lord by the names Govinda and Gopal. И тогава останалите слуги на Вайкунтанат се събрали и обсъдили защо този Гопкумар нарича така Бога с имена като Говинда и Гопал. Some of them would say, well, this does not seem very proper. Някой от тях, един от тях казва, това не изглежда много прилично. Because here the Lord is worshipped in great opulence. Защото тук Бог е обожаван в голямо великолепие, с голяма пищност. So that is not really the mood here to address the Lord of Vaikuntha and all of his opulence as a cowherd boy. We don't do that. И изобщо не е благоприлично да се обръщаш към Бога на Вайкунта с имена на кравар. Ние не го правим. But other residents of Vaikuntha who actually had a closer relationship with the Lord, they would say, no, it's all right. You just don't understand. Но другите, които имали по-близка връзка с Бога, му казали, не, това е добре, ти просто не разбираш. So, so Gopkumar, in this way, even though he was very happy to be there in the spiritual world, he felt that his own devotion, his own natural devotion to worship the Lord as Krishna, the cowherd boy, it was somehow checked there in Vaikuntha. И въпреки, че Гопкумар бил много щастлив да служи така на Бога във Вайкунта, той чувствал, че естественото му влечение към Бога като краварче било ограничавано на това място, възпирано. So, seeing this, Lord Vaikuntanath, he one day even took the form of Krishna. He appeared just like Krishna, and Lakshmi Devi appeared just like Radharani. И като видял това, един ден Вайкунтанат приял форма като Кришна. Той изглеждал също като Кришна, а Лакшми изглеждал като Шримати Радharani. And the other associates of Lord Vaikuntanath, they all became cowherd boys. И останалите пътници на Бог Вайкунтанат
всичките станали кръварчета. So Gopkumar, he was at first very happy to see this, but then he realized, actually, this is, although they're doing this for me, it's very nice, but this is not really their mood. They're just putting on a little show for me. That I can understand. Но Гопкумар си мислял, да, всичко това е много хубаво, но всъщност е само театър заради мен. Това не е истинското им настроение. So he was thinking that here in this place, because of the great opulence and grandeur of the surroundings, I can never come as close to the Lord as I want. I will not be able to attain that intimate relationship that I desire in my heart. Той си мислял, тук всичко е толкова пишно и богато, всичко е толкова великолепно и богато украсено, че аз никога няма да мога да се доближа до Бога толкова, колкото искам. Никога моята връзка с Него няма да стане толкова интимна, както аз желая. So, one day Narada Muni came to Vaikuntha. Един ден в Вайкунта пристигнал Нарада Муни. So Narada Muni began to speak to Gopkumar, and he said, I know how you feel in your heart. Той започнал да говори така на Гопкумар. Знае какво чувстваш в сърцето си. So, I advise you to go to Dwarka. Аз те съветвам да отидеш в Дварака. There in Dwarka, you will see even more intimate pastimes than you can see here. Там в Дварака ти ще можеш да видиш още по-интимни забавления от тези, които виждаш тук. So that ends this chapter. So I think we should stop here tonight. We'll continue tomorrow. So Gopkumar tomorrow will go to Dwarka. Утре Гопкумар ще отиде до Дварака. We shall see what happens to him there tomorrow. Ще видим какво се случва там утре. Hare Krishna. Would there be any questions? Ще има ли някакви въпроси? On Brihad Bhagavatamrita or any other? Yes? Означава ли това, че живото същество, което достигне неговото жилище, е направило окончателно избор? Е направило? Окончателно избор, окончателно избрал от Кришна. Стане проблем. Bhagavad Gita Krishna says that those who come to my abode never return here. Does it mean that those who attain his abode already made their choice for Krishna? They already choose Krishna. Вече се избрали Кришна. Да, просто окончателно завинаги, защото няма никаква възможност да падне. And this is their ultimate choice and there is no possibility of falling down. Well, I'm not quite sure I understand what she's indicating, but I'll just say how Srila Prabhupada explains this. Do I ask once again? No, I'll just explain what Srila Prabhupada says about this. Сега ще обясня какво е казал Шрила Прабхупад за това. So, devotee who goes back to Godhead, to Krishna, will not come back to the material world simply because that is his real life in the spiritual world. Предан отдаден, който достигнал жилището на Бога,
не се връща повече в материалния свят, защото там той е в своя истински живот. As it is stated in the Srimad Bhagavatam, that by pure devotion, bhakti parishanu bhava. So, by pure devotion, one can come to realize by direct perception the form of the Supreme Personality of Godhead. В Шримад Бхагаватам се казва, че чистата преданост може да покаже направо пред нас формата на Бога и ние можем да осъзнаем. And one automatically, by this realization, develops anyatra virakti. That means he immediately gives up all other things. И когато човек осъзнае това, той веднага изоставя всичко друго. So, why is that? Because this relationship with Krishna, this personal relationship with Krishna, is so ecstatic. И защо става така? Защото тази връзка, тази лична връзка с Кришна е екстатична. It is so ecstatic that all the illusory enjoyments of this material existence, they simply become unimportant, unattractive. Тя е толкова екстатична, че всички илюзорни удоволствия на този материален свят стават непривлекателни, без значение. So, giving up the attraction to material existence is quite natural. И тогава да престанеш да бъдеш привързан към материалното съществуване е нещо съвсем естествено. It is just like when one eats, then naturally one loses one's hunger. Също както е естествено, когато се храниш, да престанеш да бъдеш гладен. See, actually, material consciousness, we can compare it to the state of being hungry, because that's the meaning. In material nature, we're always desiring, always desiring. Можем да сравним материалното съществуване с това да си гладен, защото това всъщност се и случва. Ние постоянно желаем нещо, желаем нещо, желаем нещо. No matter what you do here to try to satisfy these material desires, they're always coming back. Няма значение какво правиш, за да удовлетвориш материалните си желания. Те при всички случаи идват отново. So, in other words, material existence means a state of dissatisfaction, constant dissatisfaction. С други думи, материалното съществуване е едно състояние на постоянна неудовлетвореност, постоянна винаги. You can practically experience this very easily. Вие на практика може да усетите това много лесно. You know, you can sit down in the most comfortable place you like. Дори да седнете на най-удобното място, което може да си представите. You sit down on a nice, soft cushion. Дори да седнете на много мек диван с главнички. And take up any position you like. You know, you can stretch out your legs, you can lay your head back. И изобщо няма значение как точно това поза ще вземете. Може да се облегнете, да си проточите краката, да останете както желаете. You can pile up the pillows and put your feet up if you want. Ако желаете, може да натрупате всички възглавници и отгоре да си сложите краката. But however you situate yourself, you will find in a very few seconds, actually, just a few seconds, you'll again have to move. Но, както и да седнете, само за няколко секунди ще видите, че ви се иска да помръднете. You thought, oh, now I have achieved a position of perfect comfort. И тогава ще си помислите, ето сега съм седнал съвършено удобно.
but after just a few moments, again, I have to move to this side. Oh, now this is better. And then a few moments after that, never satisfied. Но само след няколко мига ще установите, че така не ви е удобно, ще се преместите и след това пак никой човек не е удовлетворен. So, Krishna consciousness means to become satisfied. Кришна съзнание означава човек да стане удовлетворен. So, naturally, when one is satisfied, then one does not want to return again to the dissatisfied state. И е съвсем естествено, когато някой постигне удовлетворение, той да няма желание отново да става неудовлетворен. Any other question? Yes? Въпросът е, може да се обясни Гайатри мантрата. I'm not going to explain the Gayatri mantra. He asks, what does it mean? Yes, well, that much I can explain. See, the Gayatri mantra is only for those who have become advanced by chanting the Hare Krishna mantra. Гайатри мантрата е предназначена само за тези, които са напреднали в повтарянето на Hare Krishna мантра. Hare Krishna Mahamantra is a public mantra for everyone. Hare Krishna Mahamantра е обществена мантра, тя е за всички. So, by chanting Hare Krishna, anyone and everyone can come up to the spiritual platform. Повтаряйки Hare Krishna, абсолютно всеки може да достигне духовна платформа. Then when we come to this spiritual platform or Brahminical platform, then we should engage our minds and senses in specific worship of Krishna. Когато ние достигнем тази духовна платформа или браминска платформа, тогава ние трябва да ангажираме нашите сетива и нашия ум в обожание. So, then we can receive the Gayatri mantra, which is a private mantra. It's not a public mantra. И тогава ние можем да получим мантрата Гайатри, която е лична мантра, тя не е за всички. So the Gayatri mantra consists of, there's 7 mantras. Гайатри мантрата се състои от 7 мантри. The first is called Brahma Gayatri, which is a mantra which clears the mind of all material conceptions. Първата мантра е Брама Гайатри и тя изчиства ума от всички материални схващания. And then there are 6 puja, which you can call puja mantras or mantras of worship. След това има 6 мантри на обожание, които могат да бъдат наречени пуджа мантри. So these mantras are for worshipping Guru and Gauranga, Lord Chaitanya, and Krishna. Yes, that's enough. Тези мантри обожават Гуру, Гуранга, Бог Чайтаня и Кришна. So when one is second initiated, Brahminically initiated, then he utilizes these mantras, this Gayatri mantra, in his worship of Krishna on the altar, as we do in our ISKCON temples. Когато човек е получил второ посвещение и е станал брамана, той използва тези Гайатри мантри в обожанието на муртите. Така се практикува в нашите храмове на ISKCON. Of course, it must be said that everything can be accomplished simply by chanting Hare Krishna. Разбира се, можем да кажем, че всичко може да се постигне просто с мантруването на Харе Кришна.
the Gayatri mantra is providing a help by which we can take more advantage of chanting Hare Krishna. Гайатри мантрата е помощно средство, с което можем да се възползваме повече от Харе Кришна мантра. But if one chants Hare Krishna mantra purely, then one attains everything anyway, even without Gayatri. Но ако човек повтаря Харе Кришна мантра без грешки, тогава той постига и без това всичко, и без помощта на Гайатри мантрата. Any other questions? He has questions connected with the text. It is not a challenging question, but he cannot understand how it is possible to have also that God Kumar stayed thousands and thousands years by our calculation on the coast of Indra, and then it was possible for him to return on the earth and meet the same spiritual master. Well, there's a surprise at the end of the story. But I cannot tell this now, otherwise it gives everything away. Но аз сега няма да ви я кажа, защото всичко друго ще стане. Anyway, we're actually all eternal. Всъщност всички ние сме вечни. And the relationship between disciple and spiritual master is certainly eternal. И със сигурност е вечна и връзката между духовният учител и ученика. We don't know, it's not clear from the text, that he saw his spiritual master again in the same form, the same external form, or a different external form. All we know is that he found his spiritual master. От текста не се разбира дали той е срещнал духовния си учител в същата телесна форма. От него ние само разбираме, че той е срещнал духовния си учител. But in any case, when you hear the surprise tomorrow, then it will all become clear. Но когато чуете изненадата утре, всичко ще ви се изясни. Because this Gopkumar is not an ordinary person. Any other question? The pro. Oh. He has a question. Why more karma? Some Bhagavad Gita sounds smart. In Bhagavad Gita, is not all. What is my karma? That which happens to me or people connected with me also? Well, that's all karma. Which is his personal karma? That is. Всичко това е карма, и двете са карма. So, yes, well, karma is, a big network that stretches across the universe. Кармата е като една много голяма мрежа, която се простира из Вселената. Your karma is connected with the karma of ultimately every other living being in the whole universe. Твоята карма е свързана с кармата всъщност на всички останали живи същества в Вселената. But if you want to talk of your personal karma, it is what you do by your own decision. Но що се отнася до личната ти карма, това е което дейностите, които извършваш ти по свое собствено желание. That is the karma that you are making at this present moment. Това е кармата, която създаваш в момента. And in these decisions of what you do, what you don't do,
this is all influenced by your previous karma and by the karma of all living beings around you also. И това какво ще решиш да правиш, зависи от твоята минала карма, също така и от кармата на живите същества около теб. You know, just like if someone comes up to you, some other person comes up to you and says, I don't like you. In fact, I don't like you so much, I feel like punching you in the nose. I don't like you. In fact, I don't like you so much, I want to hit you in the nose. Представи, че някой дойде при теб и ти каже, ти изобщо не ми харесваш. И не ми харесваш до толкова, че искам да дойда да ти ударя по носа. See? Then you're faced with a choice. Тогава вие сте изправени пред избор. You could ask him, you could stand there and ask him, why don't you like me? Например, може да го попиташ, защо не ти харесвам? Or you could hit him in the nose first. Или може първо да го удариш в носа. Or you could just run away. Или можеш просто да се избягаш. So what you do at that point, that's your karma. But still it's influenced by this person's karma, what he's doing. Това, което правиш ти е повлияно от твоята карма, но и от кармата на този, който искаш да удариш. Is there another question? Oh. Въпросът ми е следният. Известно е, че всяко живо същество притежава известно количество независим избор. Известен независим избор. Този независим избор може ли да се използва по време, когато сме в някакво тяло, или този избор се извършва единствено между поредните разстояния? Между поредните. It is known that every living being has the possibility to choose what to do. Смисъл, какъв избор имате точно? Независим избор. Казва се, че всяко живо същество притежава малко. It is said that every living being has independent choice. When this choice can be utilized, is it possible to utilize it in this lifetime, or is it possible only at the time when we change our body? Well, first of all, it is not correct to say that every living being has a possibility to choose. Не е много правилно да се каже, че всяко живо същество има възможност да прави избор. That possibility to choose only becomes really apparent or really available in the human form of life. Всъщност, ние можем да се възползваме от тази възможност да избираме. Този избор е достъпен за нас само когато сме в човешка форма. Practically speaking, all other forms of life, for instance, anywhere you look, animal forms, plant forms, they're completely programmed by material nature. Всички останали форми, които може да видите, това са на животните, на растенията, всички те са напълно изцяло програмирани от природата. The souls that have entered these bodies have given up their independence. Живите същества, които са влезнали в тези тела, са загубили своята независимост. They are simply suffering or enjoying reactions of past karma made when they were in a human form. Те страдат и се наслаждават на последиците, които са натрупали по време на живот в човешко тяло. So choice becomes available in the human form when the human being becomes aware of higher and lower states of existence. Изборът е възможен, когато сме в човешка форма и можем да разберем разликата между по-висши и по-нисши
равнище на съществуване. There's even, you could say, even many human beings who aren't aware that there can be a higher state of existence, so even they don't have a choice. That are aware. There are many human beings. Why don't you just translate section by section? There are many human beings Има много човешки същества, who are not aware of the possibility of a higher way of life. че има възможност да водят един по-висш начин на живот. So even they don't really have a choice. И всъщност дори те нямат възможност на избор. So really the possibility to choose another way or to actually change one's destiny, change one's karma, it's reserved for human beings with some good fortune and intelligence. They were considered tribes by the followers of Vedic culture, Aborigines. So had no access to Vedic civilization. But still Krishna says, they can take shelter of me. Такива хора се считат за аборигени, за членове на някакви племена, но все пак Кришна казва, че те могат да се обърнат към него, да се укрият при него. We find in the Krishna book, Sri Krishna, when he was very young boy, he was displaying his pastimes in Vrindavan, which is of course a forest region. В Кришна Бук виждаме, че когато Кришна бил младо момче, той се забавлявал в Вриндавана, където има гори, много гори. So also inhabiting that forest region, there are tribals, aborigines. В тези гори имало и аборигени, които живели на племена. You may remember that there's that one section or one passage in the chapter called Description of Autumn. Може би си спомняте, има един такъв отказ в главата, която се нарича описание на есента. Which describes the lusty aborigine girls. И там се описват похотливите момичета на аборигените. And they would search on the ground for the dust of Krishna's footprints. И те търсили в пръста на земята за отпечатъка на лотосовите крака на Кришна. And they used to like to smear this dust on their bodies because it would satisfy all their lusty desires. И те посипвали този прах по тялото си, защото това удовлетворявало всичките им похотливи желания. So that is also a kind of relationship with Krishna. Това също е някакъв вид връзка с Кришна. So, yes, so here we see these high-class ladies of Hastinapur, how their hearts are overflooded for emotion, with emotion for Krishna. В тези стихове виждаме как тези дами, които принадлежали към висшето общество на Хастинапура, имали сърца изпълнени с чувства към Кришна, преизпълнени с чувства към Кришна. We also find that even the prostitutes, these are high-class ladies, but we find even the prostitutes in the cities of Hastinapur and Dwarka, they were also Vaishnavas, they were also devotees of Krishna. Това се отнася за дамите от висшето общество, но в градове като Хастинапура и Дварка, дори проститутките са вайшнави. Srila Prabhupada recollecting his boyhood, he was telling about the neighborhood in which he grew up, which was a neighborhood of what is known as the Kayasta community. Kayasta means the class of clerks. It's a caste. Clerks, you know what a clerk is. Yes. Шрила Прабхупад се спомнял своето детство и той живеел в съседство с Каяста. Това е прослойка на чиновници.
So his family was the Day family, called his the name he was given on his birth, Abhay Charan Day. So Day is his family name. And there were also many members of the Mullik family which lived in his neighborhood. The Mullik and Day family were actually related by marriage. So it was a big neighborhood full of Mulliks and Days. And they were wealthy members of the clerical caste. Името, което получава Шрила Прабхупада в своето детство е Абhay Charan Де. Де е фамилното му име. В съседство с тях живеели и фамилията Мулик. Всъщност Мулик и Де били свързани чрез сватби и те всички били богати чиновници. And he was recollecting how some of the male members of the Mullik family, they would keep prostitutes. That means they would pay some young woman to be their girlfriend. И той си спомнял как някои мъже от фамилията на Мулик поддържали проститутка, което означава, че те плащали на някое младо момиче, за да бъде тяхна приятелка. So now in India, a prostitute is also pretty talented personality. a talented personality. В Индия дори проститутките са с специален талант. She knows how to sing and dance and act. Тя знае как да пее, да танцува, да играе. And she's dresses very well. Те се обличат много хубаво. Very expensive sari and jewels and so on. С много скъпи сарита, с ценни камъни и така нататък. So these type of women would come to the neighborhood and they would put on a big, show. They would dance and sing, and all the men would come and sit and watch, and then afterwards they would talk with her in this way. Srila Prabhupada, when he was a young boy, he used to see how some of the male members, as Prabhupada said, the ones who had no character, they would enjoy with these women. И Прабхупад се спомнял как в съседите Мулик някои от мъжете поканвали много такива момичета, те танцували, пеели, забавлявали ги и тези мъже ги гледали. Прабхупад се спомнял от своето детство как те се забавлявали по такъв начин и след това казва, че това са мъжете без характер. And Prabhupada used to say the wives of these men, they would be very proud if their husband was keeping a prostitute. И Прабхупад се спомнял как съпругите на тези мъже били много горди от това, че мъжете им поддържат проститутки. Anyway, it's a different culture than ours. Това е по-различна култура от нашата. So, but Prabhupada was telling these stories and saying, but they were all devotees. These men, not much character to keep prostitutes, but they were also devotees of Krishna. And their wives were devotees of Krishna, and the prostitutes also. Но когато Прабхупад се спомняше, той казваше, че всички те са предано отдадени, и мъжете без характер, и техните съпруги, дори проститутките. So in this way, Krishna consciousness is open to everyone. Това Кришна съзнание е достъпно за всеки. But yet again in Vedic culture, there is still a very strong social order. Но все пак във ведическата култура има много строг социален ред, обществен ред.
which discourages, as we read in the last purport, it discourages the free mixing between men and women. Който ни насърчава свободното общуване между мъжете и жените. And this is to help everyone advance in Krishna consciousness and become pure devotee. И това е така, за да помогне на всеки да напредне в Кришна съзнание и да стане чист предано отдаден. Because although everyone in Vedic culture may be in general devoted to Krishna, защото въпреки, че общо хората като цяло в ведическата култура са отдадени на Кришна, if they become too much attached to the opposite sex, then this diverts them from pure devotion to Krishna. Но ако те се превръщат прекалено много към противоположния пол, това превръща чистата им преданост към Кришна. And indeed, this loose relationship between man and woman, it encourages sinful activity, which is actually against Krishna consciousness. И всъщност тези свободни връзки между мъжете и жените помагат за греховни дейности, които са несъвместими с Кришна съзнание. So this is how to understand how Vedic civilization works. Така можем да разберем как функционира в ведическата цивилизация. Although everyone was devotee, it's not that then everyone was considered equal, the same. Въпреки, че всички са били предано отдадени, не всички са били считани за равни помежду си. There was still distinction, there were still classes. Все пак имало класи, имало различия. And that actually classification is determined according to how attached a person is to sense gratification. И всъщност това разделение на различни класи се определяло от степента, до която дадената личност е привързана към сетивното наслаждение. So actually, you can understand that Vedic civilization was actually very, very nice because it promoted spiritual advancement. Всъщност ведическата цивилизация е много, много добра, защото тя помага духовния напредък. High class in Vedic civilization means Brahmana. The Brahmana is supposed to be free of material lust. Висшата класа в ведическата цивилизация, тази класа се считали браманите, за които се предполага, че трябва да са освободени от поход. So in any society, there is a natural tendency for everyone to want to come to the top. Everybody wants to be a high class person. В всяко едно общество всеки се стреми да се издигне, да бъде човек от висшата класа. Just like nowadays, high class person is estimated in terms of money and possessions. Това е също както днес. Днес принадлежат към висшата класа тези, които са богати и притежават повече неща. So people think that it is high class to drive, for instance, Mercedes-Benz or something like that. Хората си мислят, че ако карат Мерцедес-Бенц, те принадлежат към висшата класа. So that's why we see here in Sofia, so many people are driving Mercedes-Benz or other car from the West because they want to advertise themselves as being high-class people. И затова забелязваме, че в София много хора карат Мерцедес-Бенц и други западни коли, защото се мислят, че по такъв начин ще започнат да принадлежат към висшата класа. Of course, we don't know what kind of house they go home to at night in their nice car. Maybe it's an old, broken apartment. Но всъщност ние не знаем къде отиват да спят вече след като слезнат от хубавата си кола, може би е някой разбит апартамент. But anyway, everybody wants to try to become high class. So in Vedic culture, that meant
to become Brahminical. На всеки му се иска да принадлежи към висшата класа. В ведическата цивилизация това е била класата на браманите. So, a Brahmana, one who has a Brahminical qualification, is one who sees everything as Krishna's energy. That is the meaning of Brahman. Brahman means God and God's energy together. Един брамана трябва да може да вижда всичко като енергия на Кришна. Това и означава Браман. Браман е Кришна и неговата енергия заедно. Brahmana, Gyan iti Brahmana. One who knows what is Brahman, he is a Brahmana. Брамана е този, който познава Браман. So, now, a woman is actually described in the scriptures as representative of, or agent, embodiment of Krishna's material energy. В писанията жената се описва като представител, като агент, като въплъщение на материалната енергия на Кришна. So, the material energy is very, very powerful. Материалната енергия е много, много могъща. And the material energy is, or the Maya Shakti, is Krishna's pure devotee. She's only engaged in Krishna's service. И материалната енергия или Майя Шакти е чист предан отдаден на Кришна и е постоянно заета с негово служене. So, one who is a Brahmana or one who is a Vaishnava, devotee of the Lord, he sees women in that way. Един брамана или вайшнава, предан отдаден на Бога, вижда жените по такъв начин. There's a new book that has come out from the BBC. It is called Search for Self-Discovery. BBC издаде нова книга, която се нарича Търсене на... Search for Self-Discovery. Търсене на... Как да открием себе си? So, it contains some articles by Srila Prabhupada that have not been published yet before. Тя съдържа някакви статии от Шрила Прабхупада, които още не бяха публикувани преди това. So, in one of these articles, Srila Prabhupada is writing about how a devotee sees women. И в една от тези статии Шрила Прабхупада пише как един предан отдаден гледа на жените. So Srila Prabhupada writes, a devotee's duty is to try and engage all beautiful women in the service of Krishna, not to try to enjoy them. Шрила Прабхупада пише, че дълг на всеки предан отдаден е да се опита да ангажира всички хубави жени в служене на Кришна, а не да се опитва да им се наслаждава. He sees them as Krishna's energies. Защото той ги вижда като енергии на Кришна. And so they are meant for Krishna's enjoyment. И затова те са предназначени за забавление на Кришна. And if we know what is this Maya Shakti, this powerful material energy, then we will know there is no question of enjoying this potency in any case. И ако знаем какво представлява тази Майя Шакти, материалната енергия, и знаем колко е силна, няма изобщо и да ни идва на ум да и се наслаждаваме. Only Krishna can enjoy this Maya Shakti. No ordinary man will be able to do it. Само Кришна може да се наслаждава на тази Майя Шакти. Това е невъзможно за нито един обикновен мъж. As Prabhupada mentions in the purport, woman is like fire, man is like butter. Както споменава Шрила Прабхупада в коментара, мъжът е като масло, а жената като огън. Or as we mentioned yesterday, man can also be compared to a moth, an insect. Вчера говорихме за това, че мъжът може да се сравни и с молец, насекомо. So
So a moth is attracted by the blazing fire, thinks this is very nice, let me enjoy, and he enters that fire and is burned up. Орецът е привлечен от изгрящия пламък, мисли си, че това е нещо много хубаво, той лети към него, влиза в него и затова изгаря. And that is because, as we said yesterday, we are in darkness. We are actually in the darkness of ignorance. So that blazing reflection of Maya, this we think is the only source of light. So we become attracted. Но както казахме това вчера, понеже сме в тъмнината на невежеството, ние си мислим, че единствената светлина е това отражение на Майя и затова сме привлечени от тази светлина. So we have to come to the real light, the light of transcendental knowledge. Ние трябва да достигнем истинската светлина, светлината на трансценденталното знание. And then we will see this blazing fire of material attraction for what it really is. И тогава ще видим какво всъщност представлява този ослепителен огън на материалното привличане. It's not for our enjoyment. Той не е предназначен за да се наслаждаваме. It's for Krishna's enjoyment. Той е предназначен да се наслаждава Кришна. But if we try to enjoy it, it will be our destruction. Но ако ние се опитаме да му се наслаждаваме, това ще означава да срещнем края си. So therefore we have to be very, very careful in the association of a representative of material energy, material nature. Затова трябва да сме много внимателни в общуването си с представителите на материалната енергия. Now we should note also that Srimad Bhagavatam says that man is a representative of Maya for woman too. It's not simply that woman is the only representative of Maya, but she also becomes attracted to man. And so for her, the form of man is similarly representative of Maya. А също така от Шримад Бхагаватам научаваме, че не жената е единственият представител на Майя. За жената представителят на Майя е мъжа. So Prabhupada mentions in this last purport that because we are in this darkness of ignorance, there is allowance for restricted mixing of male and female. There is allowance in Vedic culture for restricted mixing of man and woman. И Шила Прабхупад казва в това последно пояснение, че поне е позволено свободно общуване между мъжете и жените в физическото естество. As Srila Prabhupada explains in teachings of Lord Chaitanya, Krishna conscious marriage means that you're living with Maya, but you have to live with Maya in such a way that there is no illusion. В учението на Бог Чайтания, Шила Прабхупад обяснява, че да се ожениш в Кришна съзнание означава да живееш заедно с Майя, но по такъв начин, че да не си заблуждаван. That means that the physical attachment, which is normally shared between male and female, when they start to get close to each other, they become physically very attached, like magnets, you know. You can't pull them apart anymore. So, this physical attachment has to be subdued by the light of transcendental knowledge. И естествено, когато мъжете и жените започнат, когато станат много близки, между тях да се появи физическо привличане, също както се привличат магнити и много е трудно да се разделят двата магнита, както и връзката между мъжете и жените, но това трябва да стане в Кришна съзнание с светлината на трансценденталното знание. Тази връзка трябва, това привличане трябва да намалее. And we find a nice example of what Krishna conscious marriage means in the third canto of Srimad Bhagavatam, in the description of the marriage of
Kardama Muni and Devahuti. И чудесен пример за това какъв трябва да е брака в Кришна съзнание откриваме в трета песен на Шримад Бхагаватам, където се описва съюза между Кардама Муни и Девахути. Their marriage was so nice that the Srimad Bhagavatam says that the Gandharvas, or the angelic singers of heaven, they used to come down to their home and sing songs glorifying their marriage. И техният брак бил толкова прекрасен, че дори гандарвите, тези ангели певци на небесните планети, идвали в техният дом и пеели песни във възхвала на техния съюз. So it is said there, Kardamena Upalalitam. It is said that Kardama Muni, who is a great yogi, he very carefully, with great attention, kept his wife very nicely protected. Там се казва, че Кардама Муни много внимателно се грижил за своята жена и я закрилял. But although he was so attentive in caring for his wife, it also says he was not attached to her. И въпреки, че той бил толкова загрижен и закрилял жена си, той не бил привързан към нея. Because he was seeing her as Krishna's energy. Защото той виждал в нея енергия на Кришна. So, as Krishna's energy, she has come under my care, so I have to take care of her. But she's not mine to enjoy. И като такава, като енергия на Кришна, аз трябва да се грижа за нея, но тя не е моя, не е предназначена за мое наслаждение. And we see from there, from this section of Srimad Bhagavatam, that as soon as he had fulfilled his household duties, и от тази част на Шримад Бхагаватам виждаме, че веднага, щом той изпълнил задълженията си към семейството, which means that as soon as they had children and the children had grown up, което означава, че веднага, щом те имали деца и децата пораснали, and particularly their one glorious son, Lord Kapiladev, who is an incarnation of Krishna, when he could take charge of his mother, in other words, Devahuti could come under the protection of the son. As soon as that happened, then Kardama Muni, he left home. И особено най-славният им син, Бог Капила, който е инкарнация на Кришна, когато той е пораснал достатъчно и можел вече да поеме грижата за своята майка, Кардама Муни напуснал дома. He took sannyas and he went to become completely self and God realized by yoga practice. Той приял саняс и за да реализира, за да осъзнае напълно себе си и Бога чрез практикуване на йога. And similarly, Devahuti, she was also not attached to Kardama, to her husband, in the way that we normally understand a woman is attached to a man. И Девахути също не била привързана към своя съпруг Кардама по начина, по който това става обикновено. She simply desired protection so that she might safely advance in Krishna consciousness. Единственото, което тя желала, било закрила, за да може спокойно да напредва в Кришна съзнание. You see, this is the reason why Vedic civilization protects women from their very birth to the end of their life. Затова ведическата цивилизация закрива жените от самото им раждане до смъртта. It's not to keep them as slaves. Не за да ги държи като роби. But it's to give them proper shelter so that they can also develop their Krishna consciousness and perfect their birth
in the human form. Но това е, те се могат да достигнат съвършенство в Кришна съзнание и да направят съвършен живот си. So, from an early age, a woman or girl is protected by her father. В ранното си детство жената, момичето е под закрила на баща си. And then when she is married, she's protected by her husband. След това, когато вече е омъжена, тя е закрилена от своя съпруг. And when she gets old, then she's protected by her grown-up sons. А когато остарее, тя е закрилена от своите пораснали синове. I remember once visiting a Vaishnava family in India. Помня, когато веднъж посетих едно семейство на вайшнави в Индия. And these were some grown-up, two grown-up brothers who were married and had their own children, but they were taking care of their mother. И там имаше двама пораснали синове, които се бяха оженили, имаха си деца, но те се грижиха за възрастната си майка. So of course their mother was very old. Разбира се, тяхната майка беше много възрастна. But when they introduced her to me. They introduced, here is the heaven of our house, our mother. Но когато те ми я представяха, те ми казаха, ето това е небето на нашата къща, нашата майка. And it was quite amazing to see how the whole family treated their mother, or for the kids, she was grandmother. They treated her as a saintly person. Of course, given up all material affairs. През целия си живот тя е била пълно отдадена на Кришна и сега естествено се отказва от всякакви материални дейности. She was simply engaged in devotional service, worshipping Krishna at that home. Тя беше заета само с пълно служене, само обожаваше Кришна в този дом. And when she came out to greet myself and Lokanath Maharaj, then although she's a very old lady, she paid dandavats, she bowed down, then her sons had to help her stand up again. И когато тя излезе, за да посрещне мен и Локанат Махарадж, въпреки че беше много възрастна, тя отдаде почитание, направи дандават и нейните възрастни синове трябваше да й помогнат да се изправи. So this I could see very clearly from this occasion in this home. This is the real reason why women in Vedic culture were given such nice protection, so that they could flourish spiritually, so that by the end of their life they would also be Krishna conscious, pure devotees. И от това, което видях в този дом, разбрах защо в ведическата цивилизация жените са закрилени по такъв начин, за да могат те да напреднат в духовно отношение и на края на живота си да бъдат чисти предано дадени на Кришна. So similarly, in the Krishna consciousness movement, in ISKCON, women who join are given protection so that they may practice Krishna consciousness without becoming disturbed. По същия начин в обществото за Кришна съзнание в ИСКОН се дава закрила на жените, които се присъединяват към него, за да могат те да напредват. Of course, material society is very much disturbed. Да напредват без нещо да ги обезпокоява. Разбира се, материалистичното общество е изпълнено с безпокойства. We find that the women today are not being protected by their fathers, their husbands, or their sons. В него откриваме, че днес жените не намират закрила от своите бащи, съпруги, синове. They're being encouraged to be independent. Те са насърчавани да бъдат независими. This is progress. И това се нарича напредък в
So just like we saw in this Gulf War in Kuwait. So in the United States, which is considered to be the most progressive country, so they had many women soldiers there, and they were also getting killed. Пример за това може да видим в тази златна война в Кувейт. Там много от американските войници бяха жени и те бяха убити. Някои от тях бяха убити. So this is modern progress for women. You can also wear a helmet and carry a gun and get shot. Equal rights. And get shot. Това е напредъкът днес. Жената може да носи каска, оръжие, да стреля. So, but they're very unfortunate because they're missing the real opportunity of this human form of life. Но всъщност те са нещастни, защото пропускат възможността, предоставена им тази човешка форма на живота. So part of this protection generally includes marriage. Обикновено тази закрила се състои в омъжване. Mostly women are, well, practically all women are advised to get married. В повечето случаи жените са съветвани да се оженят. Всъщност всички жени трябва да се оженят. Why is that? Защо е така? Because actually, if you study the hearts of all women, you find that that's what they really want. They really want to get married, have a nice husband, have children. И защо е така? Защото ако надникнете сърцата на жените, ще видите, че тяхното желание е да се оженят. Всяка жена иска да има хубав съпруг, деца. And similarly, if you study the hearts of most men, you find that's also what they want too. И по подобен начин, ако видите сърцето и на мъжете, ще откриете същото. Те също искат да се оженят. So, in Vedic civilization, then these marriages were arranged so that every man could get a wife, every woman could get a husband. И в ведическото общество нещата са били уредени така, че всеки мъж да си има съпруга и всяка жена да си има съпруг. Without having to struggle, searching high and low to try to find someone who will share their life with them. И не е било нужда да търсят под дърво и камък някого, който ще иска да сподели живота си с тях. The idea of Vedic civilization is to keep everything very simple as possible. Идея в принцип в ведическата цивилизация е всичко да бъде просто, колкото се може по-несложно. And the idea of modern civilization is to make everything as complicated as it can get. Днес идеята е всичко да се усложни максимално. Just like a human being can live very simply, eat very simply and be happy. Едно човешко същество може да живее много просто, да яде прости неща и да бъде щастливо. Live on the land, eat fruits and grains and vegetables. Да живее на земята, да яде зърна, плодове и зеленчуци. Drink milk from the cow. Да пие мляко от кравите. Very simple life. That's the way people used to live. Съвсем прост живот. Това са и правили хората. But now people think, oh, that's primitive existence. Но въпреки това, хората днес си мислят, това е примитивно съществуване. If you offer such a life to people today, they will go, oh, no. Ако предложите на хората днес да живеят по такъв начин, те ще кажат, о, не. Rather, they like to live in a noisy, stinking city. Stinking means bad smelling. По-скоро тях им се харесва да живеят в един шумен, миризлив град. Where there's big factories pouring smoke into the sky. С големи фабрики, които бълват пушеци в небето. And cars racing back and forth.
и коли, които се стрелват насам-натам. And everybody is doing some mind-destroying kind of work. И всеки там се занимава с някаква дейност, която е вредна за ума. This is called ugra karma, horrible work. Това се нарича угра карма, ужасна дейност. Which gradually transforms the human being into a beast. Такива дейности постепенно превръщат човешкото същество в звяр. And of course, in such a kind of civilization, there are so many problems, so many anxieties. The people are becoming so nervous, psychologically disturbed. И разбира се, че в такава една цивилизация винаги ще има проблеми, безпокойства, неприятности, хората ще са нервни, ще треперят, психиката им няма да е наред. And so the modern approach to male-female relationships, it is the same thing. They have made it unnecessarily complicated. И по същия начин, ненужно усложнена е и връзката между мъжете и жените, както тя е днес. Nowadays people could, they object to the idea that I should just get married to someone whom my parents select or the brahmanas select or in the ISKCON temple the spiritual master says marry this person like that, and they say no, this is horrible. I have to pick the one myself. На хората днес не им се харесва да се оженят за някое момиче, което са избрали родителите или браманите, или го е посочил духовният учител, някой момиче от храма. Те си мислят, това е ужасно, аз трябва сам да си избера. See, the idea is they think they have to taste the chocolate before buying the box, you know? Те си мислят, че трябва да опитат шоколада преди още да са купили кутията с него. Some places where they sell these nice boxes of chocolate, they have some out so you can taste it and you can see exactly which box you want. And then you pay your money for the box. На някои места се продават такива хубави, красиви кутии с шоколад и отгоре има няколко парченца. Преди да купиш, преди да дадеш парите, можеш да го опиташ, за да решиш кой точно вид шоколад ти харесва. But what is the mentality of this process to taste the chocolate? It means you think that you're the enjoyer. Но кой има такъв менталитет, кой има такова желание да избира? Този, който си мисли, че е наслаждаващият се. And as soon as one is thinking, I'm the enjoyer, the marriage has to be arranged for my enjoyment, then that means you're again in spiritual darkness. You're not the enjoyer. That's the actual fact. Но когато човек започне да си мисли, че той е наслаждаващият се и трябва да се ожени за свое наслаждение, той е в духовна тъмнина, защото е факт, че не човек е наслаждаващият се. So, in this way, a person just dedicates himself to temporary happiness instead of eternal happiness of serving Krishna. Защото така човек се отдава на едно временно щастие, вместо на вечното щастие да се служи на Кришна. Because even if you manage to find, and it's very difficult, but even if you manage to find by your own endeavor some partner in life who pleases your senses throughout the whole life, still that's only a temporary relationship. It's not going to last. And then in the end, what do you have? Но дори с собствени сили да успеете да намерите другар в живота, който ще удовлетворява цял живот сетивата ви, все пак това е временно и какво ще остане накрая? Because you've given up a sense of duty to Krishna, accepting Krishna's arrangement for your life, and you've done things your own way, you've become entangled in karma. Понеже сте изгубили чувството си за дълг към Кришна и сте направили нещата както вие ги виждате, както са според вас, вие сте оплетени в карма. And this way you fall down into repeated birth and death. И така падате в
You cannot, at the end of life, remember Krishna. И в края на живота си не можете да помните Кришна. Take shelter of Krishna. Да се укриете при него. Instead, the mind has become so much immersed in the complications of material sense gratification. А вместо това, ума е напълно погълнат в лабиринтите на материалното стилно наслаждение. When Srila Prabhupada reached the age of marriage, then he said, Srila Prabhupada, in remembering his early life, he said, there were two girls to whom I could have gotten married. There was a choice. And there was one that I liked. But then the other one, the one I did marry, was the one my father said I should marry, who I didn't like. My father said, no, you marry her. Шрила Прабхупад се спомнял, когато дошло време той да се ожени, той можел да избира между две момичета. He liked one. И той харесвал едното, но неговият баща мислил, че той трябва да се ожени за другото. So, when he was young, and that marriage was arranged, then he said he was a little bit lamenting. Oh, how come I got stuck with this girl? I would have much rather liked the other one. But when he got older, then he could appreciate the wisdom of his father. И когато той бил млад, си мислял защо трябваше да се ожени за това момиче, трябваше да избира другото, но когато напреднала неговата възраст, той можел да оцени мъдростта на баща си. Because when he got older, then he had become disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati had ordered him that you go preach, and of course, from hearing from his Guru Maharaj, he knew that material life is anyway just illusory. So, because he was married to a woman that he didn't like very much, then he could give her up, take sannyas, and that was our good fortune. That's our great good fortune that Srila Prabhupada could give up his family life, because in this way he has come to the Western world and established Krishna consciousness. Но след това, когато неговата възраст напреднала, Шрила Прабхупад можел да оцени тази мъдрост, защото от когато той станал ученик на Шрила Бхактисиданта, и от него той научил, че материалният живот е ненужна заблуда, и той приел саняс, и това му било много лесно, защото бил женен за жена, която не харесва, и това направило възможно той да дойде в западния свят и да установи обществото за Кришна съзнание. Това, че той има жена, която ни харесва, му помогнало много. So now marriage in Krishna consciousness, it does not have to mean that you get married to someone you don't like. Да се ожениш в Кришна съзнание не означава, че трябва да се ожениш с някой, който не ти харесва. But that's not the meaning of marriage in Krishna consciousness. Не, това е неговият смисъл. That's also not how the marriages, we try to arrange the marriages that we... Не по такъв начин ние се опитаме да изберем двойките. But what it means is that the relationship between husband and wife has to be illuminated by transcendental knowledge. It cannot be a relationship in the darkness of ignorance. Това означава, че връзката между мъжа и жената трябва да бъде осветена от трансценденталното знание. Тя не може да бъде в тъмнината на невежеството. But you see, the darkness of ignorance means that I want to have relationship, I want to be married to someone who pleases my senses, or pleases my mind, or pleases my intellect, whatever it may be, but according to my own conception. Separate from Krishna, separate from spiritual master. According to my conception, this person should please me. This is the darkness of ignorance. И
What makes it ignorance? Да искаме да се наслаждаваме независимо от Кришна. Защо това е невежество? What makes it ignorance is that we think that my enjoyment is the standard of happiness. И ние сме в такова невежество, защото си мислим, че моето наслаждение е стандарта за щастие. Happiness means something that gives me pleasure. Ние си мислим, щастие е това, което ми доставя удоволствие на мен. That's wrong. That's Maya. Anyone who thinks like that cannot be very Krishna conscious. Това е Майя, това е погрешно. Всеки, който мисли така, не може да осъзнае Кришна. Because the standard of happiness is Krishna's pleasure. Защото стандарта за щастие е удоволствието на Кришна. So, such a person who thinks the standard of happiness is his own pleasure, then he doesn't really understand, he or she doesn't really understand what marriage is meant for. Човек, който си мисли, че неговото удоволствие е стандарта за щастие, не може всъщност да разбере истинското предназначение на брака. Because the real meaning of marriage in Vedic culture is to help two people overcome this illusory material attachment to the body. А неговата истинска цел, според ведите, е да помогне на две личности заедно да преодолеят това илюзорно привличане към тялото. It's not meant to be an arrangement so that they can cultivate this attachment to the body and make it even stronger and stronger and stronger. Which is what happens as soon as you make the marriage on the basis of what you like. То не е предназначено за да усили още и още тази привързаност към тялото, но това се случва, когато този брак бъде на основата на личния избор. So, one who's thinking in this way in terms of his own pleasure doesn't really have a clear idea what this human form of life is meant for. Този, който иска да се ожени за собствено удоволствие, си няма представа за какво е предназначена тази човешка форма на живота. So, such a person, as I mentioned yesterday, their senses are not properly tamed. Както споменах това вчера, сетивата на такава личност не са правилно дресирани. They have a dog in their heart. And the dog wants a bone. Те имат куче в сърцето си и кучето иска дом. Material body means bones. Извинявам се, кучето иска кокъл. Материалното тяло е кокъл. So someone who is cultivating attachment, increasing attachment for the material body is just like a dog who wants to chew on a bone. И тази, който увеличава възможността си към материалното тяло, е като куче, което гризе кокъл. So this means one is fallen. Това означава, че такава личност е паднала. One may still be, as I mentioned in the beginning of the lecture, one may still be a kind of devotee, but low class. Както казах това в началото на лекцията, дори тогава човек може да бъде предано отдаден, но той е от по-ниска класа. As I said, there is a class of devotees who keep prostitutes, who keep boyfriend, girlfriend, but low class. Because Prabhupada said, no character. Както казах, има такива предано отдадени, които си имат любовници, държат проститутки, но това са предано отдадени от ниска класа, Прабхупад каза, без характер. So, therefore, there is this Vedic civilization which encourages us by social pressure to gradually follow the rules and regulations of Brahminical life. Затова съществува тази велическа цивилизация, която ни принуждава по силата на натиска на обществото
Because when one becomes situated on the Brahminical platform, then one can actually render pure devotional service to Krishna. This Krishna himself says in the 18th chapter of Bhagavad Gita. Защото само когато достигне равнището на брамана, човек може да отдава чисто служение на Бога. Това се казва в 18 глава на Бхагavad Gita. So, this is the reason for all the rules and regulations in Vedic culture. Затова всички правила и ограничения във ведическата култура To give us a chance to become pure devotees of Krishna. затова са предназначени те да ни дадат възможност да станем чисти предано отдадени на Кришна. And in ISKCON, in the International Society for Krishna Consciousness, the most powerful aspects of Vedic culture are instituted. И от ИСКОН, Международното общество за Кришна съзнание, са въведени най-силните принципи на ведическата култура. What are these most powerful aspects of Vedic culture? Кои са тези най-силни аспекти на ведическата култура? In the 7th canto of Srimad Bhagavatam, there is a conversation between Narada Muni and Maharaj Yudhisthira. В седма песен на Шримад Бхагаватам има разговор между Нарада Муни и Махараджа Юдхиштира. And Narada Muni explains 30 principles which are followed by a civilized person, means according to Vedic civilization. И Нарада Муни споменава 30 правила, които са следвани от цивилизования човек от гледна точка на ведите цивилизовани. So among these 30 are truthfulness, austerity, mercy, cleanliness. И сред тези 30 са винаги да се казва истината, милосърдието, чистотата, Non-violence, ненасилието, study of the scriptures, изучаването на писанията, giving in charity, даването на милостиня, and so many other things. и много други неща. But out of these 30, the last 9 are very significant. The last 9 in the list. Но сред тези 30, последните 9 в списъка са най-важни. Would someone like to guess what these 9 would be? Ще се опитам някой да отгадне какви са тези 9. Anyone have any idea? 9 processes of devotional service. Yes. 9 процеса на преданото служене. So, hearing, chanting, remembering Krishna, Това е да слушаме, да мантруваме, да помним Кришна, serving Krishna's lotus feet, да служим на лотосите му крака, offering prayers to Lord Krishna, да отдаваме молитви на Бог Кришна, worshipping the deity of the Lord, да обожаваме мултито на Бога, carrying out the mission of the Lord, да изпълняваме мисията на Бога, becoming the Lord's friend, да станем негови приятели and surrendering everything to the Lord. и да отдадем всичко на Бога. I think that was 9. So, and Prahlad Maharaj has said that anyone who is practicing these 9 principles of devotional service is perfectly situated in transcendental knowledge. И Прабхупад Махарадж каза, че всеки, който изпълнява тези 9 принципа на преданото служене, е съвършено установен в трансцендентално знание. So in other words, just by serving Krishna in these 9 ways, one's life becomes fully illuminated by transcendental knowledge. Други думи, просто служейки на Кришна по тези 9 начина, живота на човек става напълно осветен от трансцендентално знание. And one will banish the darkness of ignorance completely from one's life. И по такъв начин човек ще изгони от живота си всякаква тъмнина на невежеството. So in the modern age, in the Kali Yuga, we may not be able to fulfill all the rules and regulations, all the requirements of the ancient Vedic culture. But if we stick to these 9 principles,
Prahlad Maharaj has assured us we will attain complete knowledge. Днес в Кали Юга е невъзможно да се спазват абсолютно всички правила и ограничения на ведическата култура, но Пралад Махарадж ни обещава, че ако ние се вземем сериозно само с тези 9 принципа, ще постигнем успех. And in this way become completely free of material contamination. Така ще се освободим напълно от материални замърсявания. Revive our love for Krishna. Ще събудим любовта си към Кришна. And go back home, back to Godhead. И ще се върнем обратно вкъщи, обратно при Бога. That's the perfection. Това е съвършенството. So are there any questions? Има ли някакви въпроси? Ако в карми живота си, преди да се започна да занимава с Кришна съзнание, си се оженил или си избрал своята съпруга, какъв начин след това трябва да поделиш своя живот? И още един въпрос. Ако в 18-то не се роди момче, как тогава... Начин ще кажа. Karma life, he already married or chose the wife. How to arrange his life now? And second question, if there is no son in the family, who will protect the wife? Yes, well, this is an illustration of the complications we get ourselves into in material existence. Това е един пример за това как усложняваме живота си в материалното съществуване. Therefore, Srila Prabhupada said, material life is no place for a gentleman. Затова Шилпат е казал, материалният живот не е място за джентълмени. He also compared the material world to a toilet. Той сравни материалния свят с туалетна. So, relationship with a toilet is you do your business there and you get out. You don't stay there. Каква е работата на туалетната, че трябва да се освободим от него? Krishna says in Bhagavad Gita, Shaknoti hayam yashodam praksharira vimokshana karma kroda bhavat vegam sa yukta sa sukhi nara. That if before we give up this body, we can come to the point where we're no longer disturbed by lust and by anger, then we will become happy in this life. We will become yogis, bhakti yogis, devotees. В Бхагавад Гита Кришна казва, че ако успеем преди да напуснем това си тяло, да се освободим от гняв и поход, тогава ще станем йоги, бхакти йоги и ще постигнем щастие. So, whatever our situation is, as you have described, one may be caught in some family relationship with non-devotees and it's very complicated. Our success will be that we become detached from this. И каквото и да е положението ни, дори да сме обвързани, как можем в този случай в връзка с небъдено отдадени, в всеки случай трябва да се освободим от това оплитане. We become detached from this before we have to give up this body. Ние трябва да станем и привързани към това, преди да изоставим това си тяло. Not that death detaches us from it. Не да ни раздели смъртта. That will happen anyway. But if death is the only way we become detached, then that means we'll have to be born again into a similarly complicated situation. Това ще стане и без друго, но ако трябва смъртта да ни разделя, това означава, че в следващия си живот ще трябва да се родите отново в същата оплетена ситуация. Just like last night, Bhakti Maria came to tell me about her own complicated situation at home with her parents who don't want her to become devotees.
So this means continuation of some complication from the previous life. Therefore, one gets born in a complicated situation. And then when you want to become devotee, there are already so many difficulties in front. Също както с нощи дойде при мен Бхакти Мария и ми разказа за нейното сложно положение, как нейните родители не искат тя да стане преданно отдадена. Ето това е случай на продължение на усложнението от миналия живот. So we have to utilize this human life while we can to get free of these complications. Ние трябва да използваме този живот на човешки същества и да се освободим от материалните сложности. And maybe that means we cannot fulfill all our duties. Material duties, material obligations. И може би това в някои случаи да означава и че няма да може да изпълним всичките си материални задължения. Just like I mentioned Srila Prabhupada's marriage. Също както споменах брака на Шрила Прабхупада. So in India, it's considered the solemn duty of a father to see that all his daughters get married. He must do this. Например, в Индия свещен дълг на бащата е да види, че всички негови дъщери са оженени. And that's how many you see in India. So many men, they're spending so much time and money trying to find a husband for their daughters. И в Индия ще видим как много мъже губят толкова много време и пари в опити да открият съпруг за дъщеря си. They're putting advertisement in newspaper. They're visiting so many other families to interview different sons. It's actually like a big business deal, because if you find a boy that looks good, then you have to promise the family so much money. You'll give so much money. Just please arrange that your boy marries my daughter. Ако откриете някое добро момче, това е също като сделка. Трябва да обещаете, че ще дадете толкова пари. So, but Srila Prabhupada, he took sannyas, he left home, went to preach, even before his daughters were married. In Western culture, this doesn't sound, we think, well, so what? But in India, this is considered outrageous. This is really a break with tradition. На Запад това няма да направи голямо впечатление, но в Индия това е наистина скандално и несъгласие с традицията. But Srila Prabhupada came to the point, he could understand, I'm getting nothing out of this family life. What is the use of it? Но Шрила Прабхупада знае, от този семейен живот няма смисъл. Каква е ползата от него? Srila Prabhupada, he wanted that his children become nice devotees. But his wife spoiled all the children. She indulged them in sense gratification, as sometimes mothers do. They just spoil their children. So she taught her kids to drink tea and things like this, because she thought they would become happy from this. So they became spoiled. So then Prabhupada became very frustrated. And once he told his wife, look, tea or me. And then she was just drinking tea. And she said, well, I'm going to have to just give up my husband then. And then he said, oh, well, I will give you up. And that's when he left.
неговата жена развалила децата им, децата му, тя ги похвалила, както правят понякога това майките, защото си мислят, че ще ги направят щастливи, като ги въвлечат в сетивното наслаждение, като, например, им дават да пият чай и така нататък. Тя пила чай и веднъж Прабхупад и казва, или мен, или чай. Тя продължила да пие чай и казва им, че трябва да остана без съпруг. И тогава Прабхупад казва, добре, сега се тръгвам. So, there's a story, Prabhupada told a story of a family of birds. There was a father bird, mother bird, and some baby birds. Прабхупад разказа една история за семейство птички, имало баща, майка, деца. So one day a hunter came to the tree where the birds were having their nest, and the hunter threw a net over the nest where all the babies were, and caught all the babies. Веднъж до дървото, където било тяхното гнездо, дошъл един ловец и хвърлял мрежа в гнездото, където се намирали всички малки птички. So then the mother bird, seeing this, she became overwhelmed with grief and anxiety, and she flew at the hunter to try to get him to release the babies. But then he threw his net over her too and caught her. Когато видяла това, майката птица много се натъжила и се разтревожила и се втурнала към ловеца, за да го накара да освободи нейните дечица, но той хванал и нея. So then the father bird, when he saw this, of course he felt attachment and all of that, but with his intelligence he could see, if I go there, I will also just get caught, so better I just go away. So then he left. Когато видял обаче това бащата, той естествено бил също почувствал привързаност към своите деца и своята съпруга, но посредством своята интелигентност можел да разбере, че ако отиде, той също ще бъде хванат и затова просто се отишъл. So if our near and dear relatives are all captured in the net of Maya, we should at least get free ourselves. We may not be able to help them, but it is our duty as human beings to at least free ourselves. And if we become free, if we become pure devotees, then they, in any case, these other relatives, they will in any case benefit because of their association with us. И по подобен начин, ако всички наши роднини, които са ни близки и които са ни скъпи, са в мрежата на Майя, то тогава трябва да освободим поне себе си. И ако това наистина стане, ако ние станем чисти правилно отдадени на Кришна, със сигурност те също ще имат полза от това, защото са общували с нас. Родообщувани се с нас. Any other questions? Yes. How to act in the guna of goodness if we are nothing and we cannot estimate how to act in such a way. He had second question Uh-huh. about what will take care of the mother animals also. I answered that question too. Prabhupada didn't marry his daughters. So this question, well, if one is in ignorance, then how can one be in goodness? Що се отнася до този въпрос, как може човек да бъде установен в добро, ако той е невежен? As the Bhagavad Gita says, the symptom of the mode of goodness is that all the gates of the body, in other words, all the sensory openings of the body, are illuminated by knowledge. So one automatically knows what to do and what not to do. Бхагавад Гита казва, че този, който е вълнен към доброто, всички негови
врати на тялото, което ще рече отворите на сетивата, са осветени от знание. If you don't know what to do and what not to do, it means you're not in goodness. Ако не знаете какво да правите и какво да не правите, това означава, че не сте в добро. So then we have to come to the mode of goodness by the practice of Krishna consciousness. И тогава трябва да достигнете до пътя на доброто, като се занимавате с Кришна съзнание. So in Krishna consciousness we follow Vaidhi Bhakti. That means we serve Krishna according to the rules and regulations in the scriptures. So that's a very clear path. One just has to learn these rules and regulations and then one knows what to do and what not to do. Ние в Кришна съзнание следваме Види Бхакти, което ще рече правилата и забраните, който път не е сложен, защото ние можем да ги научим и по такъв начин ще знаем как да действаме и как не. So I'll stop here. Srila Prabhupada ki jai.